I hope. صباح النور. أهلا أهلا فرح. أنا آسف جدا آسف جدا. آه، زملاء فرح زملاء فرح اليوم بخير شوي إن شاء الله على خير. آسف ناس كثير. فإن شاء الله we try to compensate what we missed in the last 15 minutes. Uh, quickly إن شاء الله خير. I will just give you an option to introduce yourselves because I think we should know each other's. Uh, I'm not going to ask you to switch on your video cameras. Otherwise هيقول لك يا دكتور مش جاهز. Anyhow المفروض انتوا جروبين. بتهيألي انه we can start with the girls and then or the boys whatever. زي ما بدكم ممكن تحكوا الأول. في عندي تائر أو تائر جودة. ما سمعني. في مها ياسين صح؟ يس دكتور مها نعم. اوكي في أسامة الحلبي. أسامة مش معنا أو دوش. في إسراء عواودة. دكتور موجودة. اوكي لا مش عم باخذ غياب. انا باخذ غياب. انا ما بهمنيش اللي بيجي اهلا وسهلا. انا بس حابب اتعرف عليكم. في عبد العزيز الشمري صح؟ موجود دكتور. يا شباب مش غياب مش غياب. في حسين العمري. أهلا اوكي. دكتور. في انس الكركي. حاضر دكتور. في سوزان الهواش. موجودة. في انور علي. نعم دكتور. لا في بعدين اتش دي بعرفش مين اتش دي. هلا بسام. اوكي في وليد حجازي. نعم دكتور. في زينة وهبة مظبوط مفروض. نعم دكتور. اوكي في رقية بعرفش أعرف ما صح ولا رقية. اسمها زكريا هيك شيء صح؟ اوكي زكريا اوكي. لا دكتور صح، رقية بشايرة نعم. اوكي رقية بشاير بتعرفي. في تالا ايش هون تالا مزاهرة. نعم دكتور. في عمر ايش ما بعرف اقرا عمر ايش بعرفش. عمر ان ام مش عارف. اوكي في جود نوار. أهلا دكتور. فرح انا اسف على التأخير. صباح الخير يا فرح. وار بي رشيد نبيل. موجود دكتور. في بلس 6 بعرفش مين هم. اذا بحبوا يعرفون عن حالهم it's good if you don't want. it's okay. هلا يا شباب اوكي before is anyone willing to talk or to say anything? Okay. Before I start talking about our round today, which I hope it will be fruitful as much as possible. One of the things that really I want to assure or pay ear. Yes, so if you know your enemy, you can fight. If you don't know your enemy, you cannot fight. And unfortunately, we do not know our enemy, which is the coronavirus nowadays. So we don't know how to fight it. سواء احنا او حتى Americans or even other people all over the world. It's affecting most of the activities all over the world. Traveling, tourism, businesses,
hospitals, and lots of things that we unfortunately we cannot control. The only thing that we really insist is on social distancing, masking, and self-hygiene. And nowadays we added the vaccine, and we hope that you will be including the vaccine soon, inshallah, as medical doctors who we are proud. The other thing is يا شباب أنا والله ما أخذت أسماءكم عشان أعرف حضور غياب، أعرف مين موجود مش موجود. and I think إنه وجودكم إلكم مش إلي ولا للجامعة، لأنه بتهيألي إنه الكوميتمنت is part of your life as medical doctor. يعني لما أنا كنت أشوف أسماءكم كلكم medical doctor أو doctor of medicine أو bachelor degree، إن شاء الله بكون تخرج bachelor degree of medicine and surgery. يا شباب you should بدي أعيدها 3 مرات have نفس show مرات تكون مش كويسة have some commitment because commitment is crucial part of your life. You will be our doctors in the future, you will be treating us and our kids, and I think if you grow up on this attitude that I saw with some of the colleagues سواء كان برابعة ولا بخمسة ولا بسادسة, this will be a disaster. كنت يا شباب لازم تلتزموا سواء كان بالدوام أو بالمحافظة على الدراسة أو محافظة على الشغل أو محافظة على برستيجكم كأطباء أو محافظة على علمكم، المحافظة على التدريب تبعكم، لأنه يا شباب والله our life in the future is really يعني كثير challenging. إذا ما كنا قد challenges رح نتعقد ونتضايق كثير. The third thing I want to mention يا شباب is in your introduction today, in our introduction today, is إن شاء الله بس تخرجوا من الكلية رح تخرجوا كلياتكم Doctor of Medicine or Bachelor degree of Medicine and Surgery, and that will take us to that. We know that the medicine is mainly basic sciences and clinical sciences. We're not talking about the basic sciences, we're talking about the clinical sciences. When it comes to the clinical sciences, the main two majors were كانوا medicine and surgery, but with the development of the science and medicines انشقوا جماعة النسائية من الجراحة وصار لحالهم أوبسن جايني، وانشقوا جماعة البيدياتريكس من الباطنية وصاروا pediatrics in addition to medicine. So the four. معلش بدي أحكي لك شغلة بس لو سمحت. Yes. في صوت عم بيطلع معك وعم بيشوش على صوتك، فأنا صراحة مش سامعة منيح، يعني مش عم بوصلني الكلام مزبوط، يعني مفهوم. Okay, shall I try this area or that area? هيك أحسن ولا لسه؟ هو أحسن دكتور، بس طول ما أنت بتحكي عارفة. طول ما أنا بحكي في صدى؟ يعني في هيك صوت تشويش صغير، لأنه صراحة في كلمات عم تحكيها مش مفهومة. Okay, shall أنا I try? آسفة دكتور. لا صح لا صح ما عنديش مشكلة. أنا هون يعني we're just 30 persons, so we can talk and even interact ourselves. And the most important thing is understanding what's going on. And this is just an introduction, so I'm happy to hear your voices and your comments while in the introduction before we go into the clinical round. I don't know, I'm trying to fix my microphone, fix my position, fix my net, but I think everything is fine. Maha, are we still on the noise that you mentioned? بسيطة دكتور، إحنا يعني قدر الإمكان بنحاول نفهم عليك لحالنا، بسيطة مش مشكلة. Okay. الزملاء الباقيين إن شاء الله تكونوا ألطف. Anyhow, I will start
restart again what I was talking about. So you are now in your general surgery rotation, which is I'm very happy to have you here, and unfortunately we cannot see you, and you cannot see the patients because of the COVID-19 era that we are facing all over the world, including Jordan. We're not going to talk about politics, we're talking about bad management. Anyhow, so part of your surgical rotation is the urology. Later on انشقت من الجنرال سيرجري كل التخصصات اللي هي العلاقة بالسبس الاي ان تي الاوفثالمولوجي اليورولوجي النيوروسيرجري الاورثو and part of this is the urology. So you are now today in your urology rotation. Now, if I'm a physician, ya shabab, I'm dealing with the functional pathologies of any organ, I am an internist. باطنية. But if I'm dealing with the functional pathology, anatomical pathologies of any organ, I am a surgeon. And this is your general surgery. If I'm dealing with the anatomical pathologies of the genitourinary system, I am a urologist, and you are in your urology rotation. Now, why the genitourinary system comes under one heading or one system? Because of two reasons. The first reason is logical, which is being neighborhood. We know that both the genital system and the urinary system, both of them, they share the same exit in males, and they are very neighbors in females. And the other reason, ya shabab, is simply because of they share the same embryological origin through the urogenital sinus that comes from the cloaca or cloaca حسب اكتبوا اياها من اسمه عندي urogenital, so they share the same embryological origin. That's why we say whenever we have some genetic congenital abnormalities, this is a must for us to rule out any upper tract urological pathologies, or vice versa. If I have a urinary tract pathologies, I have to rule out any congenital genital tracts. Inshallah, this is a wide subject with different variations of history and presentation. It will be discussed in your urology rotation in the 4th year and 6th year. It will be discussed in your dermatological rotation in your 5th year, inshallah. And it will be talked and even discussed in the gynae rotation, and either in this year or the years after. Now, to make this organized and quick, I will just make sure that we should understand how to take history in our urology patients. It's a quick reminder for your lectures and for your summer semester introductory course, but it will be more detailed when it comes to differential diagnosis and the pathologies that we may see in our urology rotation. Now, before we go, we divide the urinary tract into upper and lower. And whenever we say upper urinary tract,
we mean the kidneys and the ureters. We're very lucky in urology because we have pairs of almost everything, and you can compare pairs of kidneys, pairs of ureters, pairs of testicles, pairs of cavernosal bodies in the penis, pairs of seminal vesicles, pairs of prostatic loops. So we always compare, if that's possible. So the upper tract are mainly the kidneys and the ureters, while the lower tract is mainly the bladder and the urethra, plus minus prostate in males. We do not have a prostate in females. Females, they do not have a prostate. We do not expect our female partners to develop any prostatic pathology in the future because they do not have a prostate. as نحكيها 3 مرات. بتهيألي يا شباب, it's one of the fatal mistakes in your life as students and as physicians in the future, inshallah, and we'll be very proud of you. سنة الحياة انه انتوا تيجوا محلاتنا تدرسوا وتكونوا الدكاترة شاطرين بالبراكتس سواء بالببليك او برايفت او غيره within 10 to 15 years. دايما بحكي انا if you don't come back after 10 to 15 years انتوا احسن مني ومنكم هلا طز علي وعليكم. نرجع. The lower tract is mainly composed of bladder, urinary bladder, urethra, plus minus prostate in males. We do not have a prostate in females. قبل أسبوع حولوا لي طفل من المفرق من طبيب جنن ما أحلاه female as a posterior urethral valve. ولك الله لا يترزق ولك she's female. No way to have this unless she is a male. بس هذا لأن الدكتور المحترم بيعرفش إنه إيش زي هيك في الفيميلز. And it is associated to the posterior urethra, which is the prostatic urethra, and females do not have a prostate. As such, yes, sir, I would say that the main upper tract symptoms are pain and hematuria. Pain and hematuria. While the main lower tract symptoms are either that happens during the first function of the bladder, which is urine storage. If anything goes wrong as symptoms to the patient during the filling or the storage phase of the bladder, we call them retentive voiding symptoms, retentive urinary symptoms, or obstructive urinary symptoms, or filling urinary symptoms. While if anything symptomatology wrong happens during the second function of the bladder, which is the voiding. So the bladder has mainly two functions, filling and voiding, and would give us voiding urinary symptoms or obstructive urinary symptoms, which we will discuss inshallah in the coming few minutes. The third group of symptoms, ya shabab, is what we call incontinence. With incontinence symptoms, it is any pathology that may happen during either the filling or the voiding phase of the bladder that results in urine leak. يعني المريض عم بيهرب بول، مش تبويض طبيعي ولكن تسريب بول يا شباب. If we go and analyze these symptoms, the first group of symptoms we talk about the lower tract تكون أسهل أسرع. The first group of symptoms are the irritative voiding symptoms. And these symptoms are dysuria, urgency, and increased frequency. Dysuria, urgency, and increased frequency. لو اجينا يا شباب سألنا ايش معنى dysuria وخدنا أجوبة احكي فلان وحكي فلان وحكي فلان, we will get back 3 to 4 definitions counting on or depending on
D. Language with accent of the doctor and even the patient himself or herself. And simply we would summarize this into any abnormal feeling during voiding. burning oxygen، حرقة بول يا دكتور، وجع بطني، وجع بطني، بول بحرق، وجع باليوريثرا، مضايقة، discomfort. During voiding it's called disuse. While the second symptom is called urgency. Urgency is a strong desire to void. رغبة ملحة التبول، يعني لازم أروح الحمام هلا يا دكتور. باختلاف اللهجات والأكسنتس. It's a strong desire to void. رغبة ملحة أو قوية للتبول، يعني لازم أروح الحمام. And it is just a sensation يا شباب. Just شعور فقط. Sensation. ما في معها أي motor action. ما في معها أي leak or voiding. لأنه إذا كان معها leak or voiding رح يصير اسمها symptom ثاني. And the third symptom is called increased frequency. والincreased frequency يا شباب اللي هي زيادة عدد مرات التبول مش كمية البول. It is increase in the times of voiding habits, not increase in the volume. If it was during the day, we call it the urinary increased frequency. And if it was during night, we call it nocturnal أو nocturnal حسب الأكسنت كلها increased frequency. It is not nocturia. Because nocturia يا شباب is waking up from sleep to void. It's not voiding at night. يعني الدكتورة النجداوي طبيبة نسائية مداومة بالطوارئ وصاحية وقهوة وشاي وراح جاي على الحمام والولدات راح جاي عليها. She did not sleep. معناته she is having either nocturnal increased frequency or nocturnal polyuria. نحكي عن symptoms polyuria كمان شوي. But إذا كانت نايمة وصحيت من نومها وراحت الحمام this is nocturia. While we are talking about this symptom, we have to know and differentiate this symptom from the other symptoms that they are related to the volume of the urine. Before we go into the symptoms, we have to know the normal urine output in any human being. Because the normal output pressure is 1 to 2 ml per kilo per hour. أي واحد لازم يطلع بين 1 و 2 ml per kilo per hour regardless the age, sex and habit, because we know that the urine production depends on the age, sex and habit. Females, they drink more than males, so should produce more urine. Adult people like you and young people like me drink more water, so they should produce more urine than their kids and their parents or grandparents. Sporty people and obese people, they drink more than non-sporty or thin people, so they should produce more urine. That's why we say the normal urine production is 1 to 2 ml per kilo per hour regardless the age, sex and habit. If I'm producing يا شباب less than 0.5 ml per kilo per hour, this is oliguria. بعيد. Oliguria is urine production less than 0.5 ml per kilo per hour. If I'm producing يا شباب more than 4 ml per kilo per hour, 4 ml per kilo per hour, this is polyuria. And if I'm not producing urine at all, this is anuria. And all these three symptoms, polyuria, oliguria, and anuria, are
not urological symptoms. They are nephrological symptoms. And if they will delineate a pathology, it is an upper tract pathology, not a lower tract pathology. تهيألي انكم دعمتوا باطنية وبتعرفوا شو معنى polyuria والuroanuria as symptoms and disease processes. So they are pathologies of the upper tract, not the lower tract. While the lower tract symptoms are either irritative or obstructive or incontinence. الirritative حكينا dysuria, urgency and increased frequency. So put this in your mind. راح نكمل عن obstructive symptoms كمان شوي إن شاء الله. طب يا بس دكتور دكتور لو أسامة سمحت تفضلي. قديش النورمال اللي حكيت ما سمعت النورمال اليورينيشن الفوليوم النورمال يورين اوتبوت يا شباب تعمل شباب صبايا it's 1 to 2 1 ل 2 1 to 2 ml per kilo per hour. أنا ب 24 بضرب ب 24. وأقل من 0.5 بيكون أوليجيوريا 0.5 نص مل. 0.5 وأكتر من 4 بوليوريا 4 مل بكون بوليوريا. وإذا كان complete cessation of urine production ما في urine produce at all أنيوريا is anuria. هلا some nephrologist أو internist they may accept إنه المريض يطلع up to 100 ml per 24 hours and they still consider this as anuria. يعني مش شرط يكون زيرو، ممكن يكون لحد 100 باليوم. 100 باليوم برضه كمان قليل. تمام شكرا. الدكتور أسامة علمنا غلط. لا. Anyhow, if we go back to the irritative voiding symptoms فهمنا يا دكتور عرفنا الهيستوري. طب احنا بدنا نكبر شوي صغيرة بدنا نشوف مرضى. طيب what do they mean clinically؟ ايش معناهم؟ بدنا differential diagnosis، بدنا نفكر بمرض بدناش بس نحفظ symptoms. مع انه رح تجيكم الايام الجايه ان شاء الله تعرفوا كل شيء. And I would think about it in a simple way. معناته يا شباب انا لازم افكر بمخي كطبيب، لازم افكر بمخي انه في عندي شيء من هالمثانه مانع حتعمل فانكشن تبعت الفيلينج، والشيء هذا يا بكون من جوا المثانه نفسها نسميه انترافازايكل، او من جدار المثانه نفسها بنسميه فازايكل كوزز، او شيء من برا المثانه عامل عندي عليها مشكله وبنسميها اكسترا فازايكل كوزز. نرد نعيد، شيء من جوا المثانه البوليه انترافازايكل كوزز، او شيء من الفازايكل كوزز من الوول، او شيء من برا المثانه عندي كولدن اكسترا فازايكل كوزز. شيء من انترافازايكل زي انفكشن، واحده عندها انفكتد، او واحد او واحده عنده بلادر ستون، او عنده بلادر كلوت، او foreign body. All these will irritate the sensation of the bladder and give us a feeling of either dysuria or strong desire to void or رايح جاي الحمام كثير because there is no filling, good filling to the bladder. يعني انا على سبيل المثال مثانتي بتوسع 500 راح بولهم مره واحده، راح بولتهم على 4-5 مرات. This is increased frequency. انا مساحتي توسع 500 مش راضي توسع اكثر من 100. urgency مشعور بدي بول، وانا عم بول 100 صار معي حرقه او وجع. I have dysuria. طيب يا دكتور اسامه، ومن الوول تبع البدر is mainly two parts، يا البطانه الداخليه تبعته الكفرنج الانترنال او المصل. والكفرنج الانترنال تبعته يا شباب نعرف انها ترانزيشنال سيل ابيثيليوم. عادة نقول احنا types of epithelial cells نعرفهم البدي they are squamous كلهم non-cuboidal. والسكويموس يا شباب it's an ectoderm derivatives، معناته any part of the body that's derived from the ectoderm will be covered by squamous epithelium. اللي جوا البدي يا بيكون mesoderm يا endoderm.
معناته التارسو سيل تبعته تكون يا كولومنري يا كوبويدال. احنا بنعرف ان الكولومنري يا شباب is mainly in the GI tract because it has more cilia and needed for absorption. So it's mainly in the GI tract. While GU tract is mainly lined by cuboidal. We are talking here about the kidneys and the nephrons. وتتذكر محاضرة التيومرز الاوريجين بيطلع من الكونتوكسيك phase tubules which called adenocarcinoma because of the cuboidal contents. نرجع على اليورين بلادر الطاقة تبعت الترانزيشنال سيل ابيثيليوم اللي هي almost specific to the urinary tract. Transitional cell epithelium is found in the bladder, in the ureters, in the pelvis of the kidneys, in the calyceal system, and in the urethra. And I would say that the whole urethral length is lined by transitional cell epithelium, except the last 2 centimeters in male and in females is lined by squamous epithelium. مواصفاته أن يكون stratified مشان ما يصير عندي any abnormal feeling during voiding because of the passage of urine. بدنا نعيد the whole urethral length is lined by transitional epithelium except the last 22 centimeters. The last 2 centimeters in males and females lined by squamous epithelium. معناته إذا في عندي أي باثولوجي يا شباب بالبطانة transitional epithelium احتمال عندي لما يجيب me voiding symptoms والmost commonly transitional cell carcinomas. Transitional cell carcinoma. هلا if any pathology affects the deeper layer which is the detrusor muscle, the muscle of the bladder is called detrusor, D-E-T-R-U-S-O-R, detrusor. This will give us the voiding symptoms اللي هم dysuria, urgency, increased frequency. مريض عنده بياخذ راديوثيرابي. الاكتينوميسين تبع المصل is fibrotic so they're not distending. مريض عامل له عملية عندي fibrosis. مريض عندي chronic inflammatory processes in the bladder سواء infectious أو non-infectious. infectious زي TB زي بالهارسيا. all these goes into the wall of the bladder. Advanced cancer from the adenocarcinoma of the bladder, detrusor muscle. في types of cancer that affects the bladder muscle مش بس الثانية زي الادينوكارسينوما أو زي السكواموس كارسينوما اللي بتيجي بالهارسيا زي ما بكون في عند مرضى بمصر أو باليمن أو غيره بيصيروا بالهارسيا. So any vesical cause يا شباب, any pathology that affect the ability of or capability of the bladder to distend and contract, which is the function of the detrusor muscle, the actinomyosin, they distend and they contract. If there is something preventing the bladder from distending, this is or these are the vesical causes that may give us irritative voiding symptoms. وآخر group of causes is what we call extravesical causes. والextravesical causes يا شباب, either there is any abnormal innervation of the urinary bladder from very peripheral nerves, أعصاب الطرفية within the nerve سواء كان somatic أو sensory أو autonomic, مرورا بالspinal cord, spinal cord tumor, spinal cord prolapse, disc vertebral prolapse, transverse myelitis, meningitis, going into the central nervous system. مريض عنده stroke, cerebrovascular accident, Alzheimer, Parkinsonism, all these will give us an abnormal innervation to the bladder, and we call these causes are neurological causes leading to neurogenic bladder. Neurogenic bladder, المثانة العصبية, because of abnormal innervation of the bladder from very peripheral nerves. مريض عنده diabetes,
معمول له عملية a resection under current tumor engulfing the tumor to the nerves to the bladder will give us neurogenic bladder. The other group of causes in extravasal, that anything that may lead to compression on the bladder, preventing it from the function, which is the filling. Well, compressive pathologies can be very mild or very physiological up to advanced cancer. Physiological زي pregnancy, mild or benign زي constipation, benign fibroids, ovarian cyst, rectal polyps, aneurysms, rectal cancers, uterine cancers, cervical cancers. All these may lead to compression of the bladder and prevent the bladder from doing the function, which is the filling, and give us erectile voiding symptoms. By this, يا شباب, I ended my erectile voiding symptoms. If there's any question, just let me know before I move into the obstructive venous symptoms. No questions. Okay, so there's no comments. The second part is the obstructive venous symptoms. And just to understand the obstructive venous symptoms, for a normal void, يا شباب, for a normal void, we have two things. We need two things. The first one is bladder contraction. And the second one is sphincteric relaxation. No one voids through gravity, and no one voids under pressure or under force. عشان نبول يا شباب مطلوب منا شغلتين. In addition to the birthplace والفل مش عارف شو الحكي هذا. أهم شيء full bladder to give us a sensation that will give us a contraction. So it should be a bladder contraction, and the sphincter اللي مسكر برا should be dilated or open for bladder for urine to go out. If I have any pathology in the bladder contraction or in the sphincter relaxation, I may have obstructive urinary symptoms. والobstructive urinary symptoms they are يا شباب poor stream, hesitancy, and retention. Poor stream, hesitancy, and retention. With the poor stream, which means weak stream, دفع البول ضعيف يا دكتور. البول مش قوي. ببول زي بنونه زي ولاد صغار. اطلع طرطشة. حسب اللهجة. I add another 5 symptoms يا شباب. بزيد 5 أعراض. That they mean and they happen because the patient is having poor stream. The first one is feeling of incomplete emptying. يعني أنا لما بولت يا دكتور ما حسيت حالي فضيت. حسيت حالي بدي أول مرة ثانية. Feeling of incomplete emptying. The second symptom is terminal dribbling. آخر البول بنقط يا دكتور. The third symptom is straining. وأنا عم ببول مش شد حالي. شد حالي عشان أبول. To keep the same force. And the fourth symptom is intermittency. البول ما بيطلع مرة واحدة يا دكتور. البول بيطلع مقطع. And the last one is abnormal shape of the stream. شكل الستريم اللي طالع يا دكتور مش كويس. يا بكون deviated, right, left, up and down, or bifid or trifid. البول لما بيطلع شغل واحد دكتور. بيطلع متفرق أو بيطلع مايل. كلكم عرب. حط عندك بريش كيف يزرع. حط اصبعك على عصي بريش. شو بصير خط ما يطلع. خط ترفيعه بعيد أو يمين أو شمال أو شعبتين أو ثلاثة. And this is what we mean by abnormal shape of the stream. The second symptom is called hesitancy. وبرضه لو سألتكم إيش معنى hesitancy أو قرأتوا hesitancy
hesitancy means any abnormal feeling بس امتى؟ at the initiation. at the initiation. واحد بقول لك يا دكتور انا بتاخر لينزل البول. واحد بقول لك يا دكتور انا بشد حالي لينزل البول. واحد بقول لك انا بتوجع يا دكتور لينزل البول. and this is hesitancy. So hesitancy it's any abnormal feeling at the initiation. ونفرقها during the voiding it's called dysuria. والdysuria is a repetitive voiding symptom not an obstructive urinary symptom زي hesitancy. واخر symptom يا شباب it's called retention. والretention is inability to void مش anuria. retention عندي بقول اطلعه يا دكتور بس مش قادر اطلعه. and it is an obstructive urinary symptom. while إذا فيش عندي بول أطلعه معناته this is anuria. والأنيوريا زي ما حكينا يا شباب it is an upper tract pathology مش lower tract and it is a nephrological symptom مش a urological symptom. طيب يا دكتور أنا كيف بدي أفرق؟ بقدر أفرق بالهيستوري بس أنا مريض إذا عنده شعور ما عنده شعور. بقدر أفرق بالهيستوري إذا كان عندي other risk factors of retention or risk factors of anuria. والله مريض عنده diabetes hypertension uncontrolled وإيد ودياليسيس بسبب impairment على الأغلب this is retention. على الأغلب this is anuria. بس والله مريض this is عنده شعور و he's not diabetic he's healthy or he's male or almost 60 something and it's gradual inability to void or hesitancy مرات صار عنده tension. I would think that there's pathology in the outlet. راح نسمع كمان شوي mostly prostate. Physical examination بحط ايدي على البلادر which is in the suprapubic area. If it was palpable this is retention. If it wasn't palpable this is anuria. طب مريض ناصح بحاول اعمل percussion. البركشن ما فادني بحاول اعمل ultrasound. Ultrasound would show me that there's fluid in the bladder. If I don't have an ultrasound I can insert a Foley's catheter, a catheter in the urethra and see the output. If the output is urine, he is retention. If there's no urine, he is in or he's having anuria. طب يا دكتور عرفنا symptoms poor stream and hesitancy and retention. طب what do they mean from differential diagnosis? As we said at the beginning يا بكون في عندي مشكلة من البلادر contraction يا بكون في عندي مشكلة من اليوريثرا. And we call these symptoms either pump failure في عندي أي مشكلة بالبلادر hypotonic or atonic bladder regardless the cause neurological أو non-neurological. والله muscle is replaced كل muscle replaced by fibrous tissue. Will it contract normally? No. Or what we call outlet pathology in the urethra from the bladder neck up to the tip of the urethra سواء كان boy ولا girl. وبقسمهم هدول outlet pathology ل 3 groups from the intraurethral مروا جوا اليوريثرا عملوا عندي obstruction عملوا عندي obstructive symptoms زي مريض عنده urethral stone او مريض كان عنده تيومر بالبلادر وفلت تيومر نزل باليوريثرا سكر اليوريثرا او مسك على البلادر نيك عنق المثانه او عنده بلاد كلوت او غيره. all these are intraurethral causes. او من اليوريثرال وول شيء طلع من اليوريثرال وول وعمل obstruction زي واحد عنده urethral stricture او benign prostatic enlargement urethral wall هتسكر مجرى البول او واحد عنده تيومر سواء كان من البروستيت او من البلادر او من اليوريثرا
على الوول او على البلدر نيك بشكل الطريق، ترانسفيرنس سيل كارسينوما او ادينوكارسينوما او البروستيت او. واخر جروب كوز اكسترا يوريثرال، والاكسترا يوريثرال عامل كومبريشن على اليوريثرا فروم اوتسايد، سواء كان ميل او فيميل، سواء كان ايجد اور جروب. يعني ممكن يكون مريض uncircumcised، ممكن يكون في عندي labial adhesions. uncircumcised طبعا عندي اسمه فيموسز، مسكر مجرى البول من فوق، اليوريثرا الميتس. واحدة عندها بارثولين سيست، واحد عنده فيكتال كانسر لا سمح الله، fibroids, uterine cancer, cervical cancer, all these needed to compression on the urethra outside and give us obstructive urinary symptoms. في حدا عنده أي سؤال يا شباب بالنسبة لل obstructive urinary symptoms؟ Okay, no questions. The third group of causes يا شباب is what we call incontinence. والincontinence زي ما حكينا قبل شوي أو بالبداية حكينا incontinence is involuntary urine leak. It's not abnormal voiding or abnormal behavior. السكران أو المجنون أو المش مؤدب ممكن يبول بالشارع قدامكم قدام الناس. أما الانكونتيننس it's involuntary urine leak. ومشان أعتبر حالي دكتور محترم بقول at inappropriate time and place. Accordingly يا شباب I have as a physician، انتوا كطلاب as GPs إن شاء الله خير وإن شاء الله تصير consultants كلياتكم. As a physician I should recognize 7 types of symptomatology or symptomatic incontinence. 7. These are: the first one is stress urinary incontinence. وكلمة stress urinary incontinence يا شباب it means involuntary urine leak associated with increased intra-abdominal pressure. مش أنا خايف ولا أنا ضعيف مع الامتحان بخوف ولا برصد إنه أو امتحان السيارة إنه مثل حالي، لا. There should be increased intra-abdominal pressure زي chronic cough، زي heavy lifting، زي obesity، زي ascites، زي غيره. طيب لازم مشان استاذ incontinence تصير يا شباب لازم there should be weakness in the urethral pressure. معناته the increased pressure in the abdomen will be transmitted to the bladder، رح يزيد عندي البريشر جوا البلادر نسميه intravesical pressure. this pressure يا شباب اعلى من الكلوجر بريشر تبع اليوريثرا، so leak would happen. معناته انا مع الكرونيك كاف مع الهيفي ليفتنج مع اسايتس لازم يصير في عندي سينيليتي مريض ختير، multiparity، obesity، muscle replaced by fat، previous surgeries، weakness of one sphincter خاصة males، infection of the urethra، urethritis. معناته يا شباب to have stress incontinence there should be increased intra-abdominal pressure and urethral weakness. Second type of incontinence is called urgency incontinence or urge incontinence, which means involuntary urine leak associated with urgency. يعني المريض صار عنده symptoms of urgency. قال لك يا دكتور أنا يصير عندي رغبة ملحة للتبول بس وأنا رايح الحمام بفلت أو البول بسبقني، اسمه urge incontinence. اسمه urge incontinence. والurge incontinence معناته يا شباب different causes زيها زي urgency but more severe. ونرد نعيد intravesical causes or vesical causes or extravesical causes. The third type of incontinence is called mixed. والmixed incontinence يا شباب it's a combination of both urge and stress. يعني مريض بيشكي لك من urge and stress، يقول لك المريض انا يا دكتور بس اهم او اقح اوقف بس عايل البول وبروح الحمام بحس عندي رقم ملحة بروح الحمام يا دوب الحق حالي
ممكن انقل وانا على الحمام، او ممكن بول يسوقني، او ممكن افتح احط دايبرز فوط. The fourth type of incontinence called true or continuous incontinence. True or continuous incontinence. والtrue or continuous incontinence معناتها يا شباب the sphincter is damaged ميت. The patient is leaking all the time. دائما البول بيهرب. Day and night. Hourly. Secondly. Minutely. كله دائما and the patient has to put diapers or with wet clothes. The sphincter is damaged or incompetent. The sixth type of incontinence called psychogenic. والpsychogenic يا شباب المشكلة بتكون بالcognitive function مش organic function in the tract or organ pathology in the tract. أعدام إن شاء الله بخمسة بتعرف شو معناها schizophrenia, depression, mania, or compulsive disorders. All these lead to psychogenic incontinence. Seventh or sixth type is called nocturnal enuresis, which means bedwetting during sleep. معناته المريض وهو نايم بقول لحاله سواء كان pediatric age group or even 60 years of age. معناته any bedwetting during sleep is called nocturnal enuresis and it is one type of incontinence. وآخر نوع من incontinence is called overflow. والoverflow incontinence أصعب واحدة للفهم, which means overfilling of the bladder, this extra volume would be leaking. طب يا دكتور أسامة ليش ما راح يبوله؟ لأنه لما يروح يبول في عنده مشكلة بال outflow. He or she does not empty the bladder completely. ما بفضي مثلا كاملة. البواقي اللي جوا مثلا أعلى من الكباسيتي تبعت البلدر فالليك بتصير من extra volume. And we know that the most common cause of overflow incontinence is benign prostatic enlargement. سواء كان hypertrophy or hyperplasia. في أي سؤال يا شباب على الانكونتيننس؟ لا دكتور شكرا. Okay. Now if you go to the upper tract symptoms, هيك خلصنا lower tract symptoms. المريض رح يشكي لنا من irritative or obstructive or incontinence. حكينا عن differential diagnosis بشكل عام, how we think about the causes and the pathology. If you go to the upper tract symptoms, حكينا يا شباب the main upper tract symptoms are pain and hematuria. And when it comes to the pain, زي أي pain in the body, we know that the pain should be either localized or not localized. والنت localized pain شو بنسميه referred, يعني يا بيكون محله يا بيكون جاي محل تاني. والنت localized referred بيكون shifting or radiation. والshifting معناته pain بلش بجهة started in a point A then disappeared وراح على جهة تانية B, زي ما بصير معكم بموضوع الابندسايتس, أو radiation will started in a point A and at the same time it's going to another point B and it's called radiation. زي ما بصير معنا بالهولو فيسكس organs, واحدة فيهم اليوريتر أو البول. When it comes to the pain, I have to know that the urinary tract is affected by mainly two pains, localized and referred. The localized pain, one of them is related to the kidney, another one is related to the bladder in the suprapubic area. Why the non-localized pain is related to the ureter and it's called radiation ureteric pain or radiating ureteric colic. لما نرجع renal pain يا شباب, احنا we know that the kidney is mainly deep-seated in the retroperitoneum and its pain is felt in the loin. لازم نعرف من اللون يا شباب. اللون is an area, والاريا زيها زي اي منطقة إلها حدود boundaries and we should know where is it.
First of all, اللون يا شباب أو الكدني pain is felt in the loin because of the innervation of the subcostal nerve. معناته يا شباب اللون is not found in the anterior abdominal wall. It's found in the lateral abdominal wall جنب البطن. والlateral abdominal wall يا شباب بده يبلش من عند البوردر تبع الانتيريور abdominal wall اللي بينتهي من imaginary line called anterior axillary line بيروح ل ورا. هذا رح نحكي عنه. وراح يبلش عندي بدي اعرف الباوندرز تبعته من فوق لتحت. معناته يا شباب if I want to share this slide with you إذا تطلعوا على سلايد شايفينه the right hand side of the slide I'm بورجيني 9 areas of the abdomen anterior abdominal wall ولا واحدة فيهم هاي اللون يا شباب is in the lateral abdominal wall. طلع على left hand side of the slide. عم بنشوف منطقة اللون واللون سهل يا شباب. أول شيء الانتيريور axillary line which is an imaginary line. هاي anteriorly. طب posteriorly يا شباب راح يروح لعند edge of the vertebra لأنه نص الفرتبرا يا شباب posterior abdominal wall عندي mid line راح أحس أنا spinous process of the vertebrae. spinous process of the vertebrae على كل vertebra جنبها من هون بيطلع عندي process. It's called transverse process of the vertebrae. lying on the transverse process of the vertebrae يكون في عندي muscle group of muscles called erector spinae muscle. هاي المسل المسؤولة عن ظهرك lean forward and to go backward. لما تركع تطلع بإيدك براسك ظهرك. That supports you back when you lean forward you go upward. The lateral edge of this muscle يا شباب is this posterior border of the loin. The top or the anterior or the superior edge of the loin is the 12th rib. While the inferior border of the loin is what we call the pelvic brim or iliac brim اللي هي الخط الواصل ما بين anterior sphenic spine وال posterior sphenic spine which is luckily عادة بتكون the belt of boys and girls unless they are wearing low waist trousers or skirts. معناته يا شباب اللوين بده يكون عندي في التريب للإلياك بريم anteriorly بده يكون عندي anterior axillary line posteriorly بده يكون عندي lateral edge of the rectus spinae muscle. Continuation of the loin anteriorly is the lumbar or the flank. Connective flank can mean either lumbar or loin يا شباب. آخر شغلة نحكيها is what we call the renal angle. والرينال انجل يا شباب اذا بتطلعوا على الليفت هاند سايد اوف ذا سلايد الانجل بين المسل ليزر ايدج اوف ذا مسل والتولف ريب. وما تيجي تقول عند المريض رينال انجل تندرنس تعرفوا مكانها. فوانتوا بيوتكم يا شباب حطوا يور ثامز اون ذا رينال انجل حسوا وين التولف تبعتكم حسوا وين اللاترال ايدج اوف ذا ريكتس سباين مسل شوفوا وين renal angle. And I should differentiate this angle from the طلعوا على right hand side slide costovertebral angle اللي هي الانجل بين الفرتبرا ومين والفرتبرا which is different from the renal angle يا شباب. نرجع على renal pain. It's a
continuous localized pain in the loin. مثلا الكاركتر تبعته ما بعرف شو الكاركتر بقولها dull، ما في وجع غبي، كلمة معنى غبي، وجع مش قادر اوصفه، لا هو burning ولا هو stabbing ولا هو throbbing، وجع مش عارف اوصفه وعنده ايك. gradual pain in the loin معناته يا شباب من التين كاركترز نعرفوا عن pain لما نجاوب عليهم بالديفينيشن نعرف بالكاركترز شوف بس really fixed to all patients with gradual continuous steady continuous not progressing localized dull ache pain أو dull ache pain نفس الشيء dull pain in the loin. والother characters يا شباب relieving factors, aggravating factors, stress factors they will differ from one person to another because of different causes. But we know that the cause of pain in the kidney or in the loin is any pathology that will lead to distension of the renal capsule. يعني إذا عندي أي باثولوجي بالكدني يا شباب تعمل عندي distension of the capsule اللي surrounding the parenchyma of the kidney, this will give us renal pain. مواصفات وحكينا عنها dull ache in the loin, continuous and gradual steady pain. فيا دكتور أسامة, what are the causes that will give us renal pain? Simply, we summarize these causes, the functional diagnosis, into three groups. The first group, any space occupying lesion in the kidney. Renal tumors, benign or malignant, soft or solid. Single or multiple. والله simple cyst, multiple cyst, tumors, malignancy, genetic carcinomas, oncocytomas, benign adenomas, angiomyolipoma. All these will lead to distension in the capsule and give us renal pain. The second group of causes, any inflammatory causes in the kidney. Any inflammatory causes in the kidney. Well, inflammation is a tissue response to injury. Whatever the injurious cause. يكون infectious, يكون autoimmune, يكون ischemia, مريض عنده renal artery stenosis, renal vein thrombosis, pyelonephritis, glomerulonephritis, hematoma. All these are inflammatory causes of renal pain. And the third group of causes is what we call hydronephrotic causes. Hydronephrosis معناها accumulation of fluid in the pelvic initial system, which is the medulla of the kidney. هنعرف الكدني is composed of cortex and medulla. إذا الميدولا انتفخت it will compress on the capsule and give us renal pain. كلكم بتعرفوا الكوز زي stones أو pelvic junction stenosis أو غيره، أو تيومر جاي على البلفس وعامل له traction، ممكن أنا عندي hydronephrotic causes. فشل شو الرينال بين؟ لو اجت الباثولوجي راحت لليوريتر يا شباب، اليوريتر مش لوكالايزد، انا مش هحضر له محله على اللوين، راح يروح على البلدر، معناته راح يجي من اللوين through the abdomen to the pelvis, so it's not a localized pain. ونوع البين تبعه لانه هو viscous is a radiating pain. So شو مواصفاته؟ radiating it's a colic، معناته اول شيء it's a colicky pain radiating, it's not localized from the kidney down to the bladder، يعني
from the loin down to the groin. مش لفوق، ما راح يطلع وجهه على راسه ولا صدره، لتحت. The groin plus minus other areas caused by قبل نحكي عن causes. It's a sudden colicky severe colicky معناته incontinence, radiating pain that's caused by abnormal ureteric peristalsis. اللي فينا بفكر يا شباب انه اليورين بيلزم الكدني للبلدر through gravity. This is completely not precise. Urine goes to the bladder through first mechanism peristalsis, which is the contraction of the smooth muscles of the ureter, followed by pressure difference. The pressure بالكدني على pressure bladder. We're talking about oncotic and osmotic pressure. And the third one is gravity. لما تصير البريستالتيك movements يا شباب any abnormality فيها معناته it will be painful and will give us ureteric colic. شو الابنورماليتي اللي بتصير فيها؟ لو جيت طلبت من اي واحد فيكم يشيل اشي ثقيل رح يصير توجعه because he used the muscles more forcefully، بنسميه aggressive contraction. او اذا طلبت من واحد فيكم يضل واقف على 3 ساعات رح يصير رجليه يوجعوه because of elongated muscle contraction. But if the ureteric peristalsis يا شباب become more powerful, more aggressive, or more elongated, delayed, it will give us a ureteric colic. So ureteric colic is a colicky pain that starts in a point, goes down to another point, sudden, severe, caused by spastic or delayed ureteric peristalsis. طب يا دكتور أسامة إيش الكوزز تبع اليوريتريك كوليك؟ Simply we would say they are either something passed through the bladder بنسميهم ural, intramural, or something from the wall of the ureter called mural, or something from outside the ureteric wall and called extramural. Ural من intramural من جوا stone, blood clot, fungal ball, anything may pass through the ureter and will cause abnormal peristalsis. Mural, ureteric stricture, ureteric tumor, ureteric peristaltic segment, all these are causes of ureteric colic. And extravascular causes, anything may lead to compression in the ureter from outside, from the upper ureter down to the lower ureter. يعني عندي إشي عامل compression على اليوريتر، يا من جنب الكدني، pancreatic tumors, transverse colon، على الميدل يوريتر، في عندي vessel aorta or iliacs، أو في عندي على lower ureter، في عندي aneurysm، أو في عندي fibroid، أو في عندي uterus، أو appendix، inflamed appendix جاي على اليوريتر، عندي compression على اليوريتر، ممكن تعمل عندي irritation سواء كان compression تعمل obstruction أو irritation تعمل عندي pain of abnormal peristalsis، أو تعمل عندي irritation تعمل عندي hematuria. All these are causes of ureteric colic. If I have a patient يا شباب that he or she is having continuous level of pain on the loin, every now and then that goes up and down and radiates another area, and we call this renal colic, which is the false normal or it's not a true colic, while the ureteric colic is a true colic. كلمة true colic معناته the pain has to wax and wane. wax يعني يطلع، خدتي متي wax and wanes to zero. This is a true colic. Ureteric colic is a true colic.
but if the patient has عنده وجع دائما بخاصرته وكل شوي بيروح على مكان تاني بس ضل الليفر بخاصرته موجود. And this is what we call renal colic, which is a misnomer زي ما حكينا, and it's not a true colic. And we have an entity called renal colic. تتذكروا عشان محاضرة ستونز لما حكينا يا شباب في عندي indication instrumentation أو instrumental treatment or management بالستون disease وحكينا عنه بالrenal colic. renal colic يا شباب the combination of both renal pain and urinary colic. At that time I have to deal out with the or treat the complications of the stone, which is either infection or obstruction. Again, I have to use obstruction or to give antibiotics if the patient is having renal colic, not a pure urinary colic or renal pain. This is what I wanted to say about pain. Is there a question? The last thing I want to talk about is what we call hematuria. Well, hematuria يا شباب start with the symptom. أول إشي بسأل مريضي إذا تغير لون البول عنده ولا لا. فإذا تغير لون البول عنده بقول أبي أكلنا هوا. إذا ما تغيرش لون البول عنده بقول الحمد لله رب العالمين. And we should know that شباب إنه normal urine color is yellow. It's always yellow. From pale yellow to dark yellow. Why it's yellow? Because it contains bilirubin. The type of bilirubin that's found in the urine is called urobilinogen يا شباب. urobilinogen. معناته أنا بسأل مريضي إذا تغير لون البول عنده بقول له أوكي to what color؟ بقول to what color؟ فإذا قال لي ممكن يقول لي أورنج، ممكن يقول لي ريد، ممكن يقول لي بلاك، ممكن يقول لي براون، ممكن يقول لي جرين. إذا قال لي راوند أو other causes بقول أكلنا هوا. And you have a very nice table in McLeod اسمه causes أو functional diagnosis of colored urine. لازم تعرفوا يا شباب. One of the causes of colored urine is red. One of the causes of red urine is hematuria. معناته hematuria يا شباب is blood in the urine. إذا قال لي مريض أحمر بقول له أحمر دم ولا أحمر مش دم. لا يعني إنه إحنا أطباء بس نعرف الدم، كل الناس بتعرف الدم. فيا بقول لي أحمر دم أكيد، يا بقول لي مش متأكد. فإذا قال لي دم أحمر أكيد بدي أسأل عن 10 questions يا شباب عن hematuria. I should include them in the history. 10 questions. I don't think it's our scope today ونصير المحاضرة طويلة أو سيران طويل تزقون تقرفوني تتعبوا مني. Pain from paleness, initial territory terminal, left the stream. I may guess the cause or the source of bleeding. But إذا قلت مش متأكد معناته أنا I have to go and ask him about the causes of red urine. من الشغلات اللي أذكرها بالred urine يا شباب بس to remind you. First of all الصبغات بتاخدوها من الملبس أو من المصاص أو من الكنافة أو من البيتروت. والبيتروت يا شباب اللي هو الشمندر والشمندر وعبارة عن أتذكروا بيعرفوا بس بلاد أهل الشام عبارة عن فواكه يا شباب بتاكل كوكت حطوه كتير مع السلطة and it colors your urine. والشمندر غير الزهر اللي بتاكلوه وجبات الشاورما اللي بتكون بيكت مخلل. الشمندر may color your urine to red and it's not hematuria. معناته يا شباب hematuria is big symptom. I have to analyze hematuria in the history present illness in detail. حتى الشغلات اللي related to hematuria بالpast history أو بالfamily history it should be included in the history present illness. أهم إشي past history or family history of stone disease or stone passage or stone surgery or urogenital tumors malignant past history or
tumor disease or surgery or chemotherapeutic agents, and the same thing, family history of stone disease, stone surgery, family history of tumors, because they have related to the care either in the same person or in the family. Hematuria is a big symptom, and they have to differentiate hematuria من الريتيرال. By this يا شباب I ended my session or my talk. I don't want to say anything more, otherwise it will be very boring to you. The floor is open for questions for 3 minutes ولا بعد هيك تكوني غير أكل قتلة محترمة. تفضلوا يا شباب. شكرا دكتور، والله ما في أسئلة، يعطيك العافية. لا يعطيكي، شكرا يا مها. الزملاء بدهم مش يحكوا كلهم كويسين. أنا عندي سؤال صغير، بعرف did I meet you in your introductory course ولا لأ؟ لا دكتور، إحنا ما أعطيتنا بالمرة ولا أي واحد من جروبك أو جروبكما؟ وبرضه نحن دكتور ما أخذنا معك من قبل. أوكي. يعني إن للأسف، شاء الله يعني إحنا خسرانين. إن شاء الله we'll meet you safe in the coming times, but I don't think so. يمكن تشوفوا الامتحان. بدي أنكد نكتة مشان تعرفوا مين أنا. أنا قاعد على التخت ونايم متغير شو اسمه هذا، يعني هاي وجهي شايفيني يا شباب، هتقولوا مين هالدكتور الأصلع هذا أنا. يعطيكم العافية. have a nice day all of you. good luck. يعطيكم العافية.